welcome. Today's lesson we are going to focus on the words that you would need when you are at the doctor, right? So this might not necessarily be a part for your IELTS exam, but it is useful for you to learn the vocab generally when you need it to talk with someone, right? And later on, this is for you to build up your confidence and to use the language so that finally it actually helps you when it comes to your IELTS exam to speak fluently without any hesitation, right? අපි ගත්තොත් මේ යුනිට් එක mainly focus වෙන්නේ IELTS වලට වඩා generally තමන්ගේ conversation skills වැඩි දියුණු කරන්න. දැන් එතකොට ඇයි මේක දාලා තියෙන්නේ මේ IELTS එක ඇතුලේ? දාලා තියෙන reason එක තමයි ඕගොල්ලෝ තාම beginner level එකේ. එතකොට language use වෙන්නත් ඕනේ දිනෙදා. දැන් දිනෙදා use වෙන්නේ නැත්නම් IELTS වෙනකොට එකපාරට කතා කරන්න බෑනේ. ඒක build up කරන්න තමයි මේ වගේ topics උත් දාන්නේ. එතකොට තමන් doctor ගාවට ගියාම මේක පුරුදු වෙන්න බාන මේ vocabulary use කරන්න බලන්න. එතකොට චුට්ට confidence උත් build වෙනවා. IELTS වල marking criteria එකක් fluency, right? Hesitation නැතුව නවත්තන්න නැතුව කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. තමන්ට එදිනෙදා භාවිතයේදී ඉංග්‍රීසි තියෙනවා නම් කොහොමත් තමන්ට හොඳට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. And that is the reason why I have this lesson in the beginners pillar, right? ඒ හින්දා තමයි මම beginner level එකට මේ වගේ topics දාලා තියෙන්නේ. Right, so let us have a look at this. Word to word. What do you mean by word to word? It means I start off writing a word that is associated with the topic at the doctor. So my first word is doctor. So my last letter is R. So my starting word starts with R. I finish with H. So I start the next word with H. Right? So what word means that? And that's what I want you to try now. Give it a go. Keep your timer for 10 seconds and try to write as many words as you can. Start from doctor, okay? Or you can start maybe from ambulance and then go on, okay? So, try it. It's your turn. Then word to word කියලා කියන්නේ doctor කියලා මම පටන් ගෙන තියෙන වචනයක්. දැන් මේ වචන ටික ඔක්කොම relate වෙන්න ඕනේ at the doctors කියන මාතෘකාවට. මොකද අපේ lesson එක අද ඒ ගැනනේ. එතකොට පළවෙනි වචනේ මම ලියලා තියෙනවා doctor කියලා. ඉවර වෙන්නේ R අකුරෙන් ඒ හින්දා ඊළඟ වචනේ මම පටන් ගන්නවා rash. R අකුරෙන් පටන් ගන්නෙ. rash ඉවර වෙන්නේ H අකුරෙන් ඒ හින්දා ඊළඟට මම පටන් ගෙන තියෙනවා hospital කියන එක, right? So hospital කියන එක ඉවර වෙනකොට maybe there is L, so I can say leg. Okay, then there is G, so I can say gastroenteritis. That's a big word, okay? Or you can say gastric, okay? So with this finishing letter start the next word, and that is word to word. මම කැමතියි ඔයගොල්ලෝ 10 seconds වලට clock එක තියලා පටන් ගෙන කරලා බලන්න ඕගොල්ලන්ට වචන කීයක් ලියන්න පුළුවන්ද කියලා. It's your turn. ඔබගේ වාරය, right? Okay, so let's move on. Guess the pictures, right? I'd like you to guess the pictures and tell me who these people are, what these things are. Okay? So I'm not going to write it, but I'd want you to work on the vocabulary and try to guess. Okay? So what is this? This is obviously medicine. Let's go with the easy ones. Medicine. Who is this? The person with the stethoscope. Who is this? This is the doctor. Who helps the doctor? Nurse. What is this?
thermometer. Okay, you use it to check your body temperature. Next, we know what this is. This is called an injection. This is a stethoscope. Right, so this one is a tool that we use to check the ear. So it's an ear checking tool, right? These ones are prescription books, right? But not the ones that usually doctors give us, but you could use these prescriptions at the pharmacy, right? So usually when you go to see the doctor, you have a pharmacy there. So these books are usually kept at the pharmacy, right? So here you have medicine, doctor, nurse, thermometer, injection, stethoscope, ear checking tool, prescription book. Okay, let's practice the vocab again. Medicine, doctor, nurse, thermometer, injection, stethoscope, ear checking tool, right? And then you have finally the prescription book. Right. දැන් මෙතනදී අපිට ගෙස් කරන්න ඕනේ මේ තියෙන පින්තූර මොනවද කියලා. දැන් මේක ඇවිල්ලා අපිට පේනවා බෙහෙත් බෝතලයක්. මේ ඇවිල්ලා දොස්තර, නර්ස් නැත්තම් හෙදිය, උණ කටුව, ඉන්ජෙක්ෂන් එක, වෙදනලාව මේක අපි පාවිච්චි කරන්නේ කන ඇතුලේ බලන්න. ear checking tool එකක් හැටියට. ඒකට විශේෂ නමක් තියෙනවා. හැබැයි ඒක ගොඩක් දිග නමක්. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය equipment එක මතක තියාගත්තා නම් ear checking tool කියලා ඒ ඇති. right? මේක ඇවිල්ලා මේ prescription book එකක්. හැබැයි මේක ඇවිල්ලා pharmacies වල maintain කරන එකක් මිසක් දොස්තර අපිට දෙන අර දිග prescription type එක නෙවෙයි. මේක හැබැයි ඇවිල්ලා prescription book එකක් තමයි. Right. So, let us move on to the vocabulary at the doctor's. First one is accident. This is when something happens accidentally. So either you cut your hand or you fall from some place, right? You sprain your ankle. Accident. Ambulance is the vehicle that takes you when you are sick. It takes you to the hospital, right? So this is the vehicle that will take you from home to the hospital or from one place to the hospital. Aspirin is a type of medicine that we usually use when we get a headache, right? Bandage is the one, the white color one that you put it around the wounds. Okay, so you wrap your wound in that. Bleed is when you cut yourself and the blood is pouring out. Blood is the red colored thing that runs inside your body, right? Blood pressure is the pressure, okay? Bone, we are usually made from bones, right? Broken is basically it breaks. Bruise is when you knock somewhere and then your hand turns like a bluish reddish color one, okay? Burn is when someone actually burns you, right? Or you could even burn your own self accidentally. Cancer is a type of, it's not a disease, but it's something, it is a type of a sickness where you can't really cure it because we don't have any medicine. Cavity is when you have some kind of cavity like in your teeth, right? Checkup, usually when you go to the doctor for your regular checkups. Clinic is a place where you go to take medicine and you can meet the doctor there. But they don't have rooms where you can, stay if you're too sick and you can't go home. It's not like a hospital. It's a very small area where the doctors come and you can actually meet the doctor there. Cold is when you go, it's a cold, okay? Contagious. Contagious means when it goes from one person to the other person. Like, chicken pox is contagious. COVID is contagious, okay? Cough is when you go cough, okay? Dentist.
Dentist is the person who checks your teeth. Doctor does your body part. Dentist is the inside part, which is your teeth. Diabetes, when your sugar level has increased in your blood, we say you've got diabetes. Diet is when whatever you eat, okay, so your diet, your meals. Some people even say diet when you want to lose weight, okay, so losing weight means you need to cut down on the bad types of food that you eat. Disease is all the different types of, diseases that you have, like chicken pox, measles, corona, all of those are diseases. Doctor, you know by now. Emergency, when there's something really unexpected and it's important, right? Exercise is you exercise, jog, work out at the gym. Fever is when you have a high temperature. Right. So same way, you could have a look at the parts of speech of these words from the Cambridge Dictionary, right? අපිට බලන්න පුළුවන් vocabulary at the doctors. හරි? Accident කියලා කියන්නේ මොකක් හරි accident එකක් වුණාම, right? අනතුරක් වුණාම. Ambulance එක කියලා කියන්නේ ගිලන් රථය. Aspirin කියලා කියන්නේ Panadol වගේ තමයි aspirin කියන්නේ පෙති జాතියක් අපි සාමාන්‍ය ඔලුවක යක්කම හැදුනහම වගේ බොනවා. Bandage කියන්නේ අපි කියන්නේ සුදු පාට bandage උතනයි කියලා තුවාල වටේ උතන සුදු පාට රෙද්දක් වගේ එකක්. Bleed කියන්නේ ලේ එනකොට blood කියලා කියන්නේ ලේ. Blood pressure කියලා කියන්නේ අපිට තියෙන blood pressure එක, right? Bone කියන්නේ ඇට, broken කියලා කියන්නේ කැඩිලා, bruise කියලා කියන්නේ තැලිලා, burn පිච්චිලා, cancer කියන්නේ cancer එකටම තමයි, cavity කියන්නේ සිදුරක් සාමාන්‍යයෙන් දත් ඇතුලේ තමයි cavities හැදෙන්නේ, right? check up කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දොස්තර ගාවට යනවා රෙගියුලර් මාස 3කට සැරයක් 6කට සැරයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් යනවා නිකන් අපි කොහොමද ඔක්කොම ඇඟ ටෙස්ට් කරගන්න check up එකක්. ක්ලිනික් කියලා කියන්නේ අපි ඩිස්පෙන්සරි කියලා කියන්නේ ක්ලිනික් එකක් කියන්නේ පොඩි ඉඩ ප්‍රමාණයක දොස්තරවරු ලෙඩ්ඩු බලන ස්ථානයකට අපි කියනවා ක්ලිනික් එකක් කියලා. හැබැයි ස්පිතාලයක් වගේ නෙවෙයි. ඒකට හේතුව තමයි ක්ලිනික් එක පොඩි ලෙඩ්ඩු නවත්ත ගන්න කරන්න බෑ. ලෙඩ්ඩුන්ට බෙහෙත් දීලා යවන්න පුළුවන් තරම් පොඩි ප්‍රමාණයක්. කෝල්ඩ් කියලා කියන්නේ හෙම්බිරිස්සාවටත් අපි කෝල්ඩ් කියනවා සීතලටත් කෝල්ඩ් කියනවා. හැබැයි ડોක්ටර් ගාවදී කෝල්ඩ් කියලා කියන්නේ හෙම්බිරිස්සාවට. කන්ටේජස් කියන්නේ බෝ වෙනවා. කෝෆ් කියලා කියන්නේ කැස්ස. ඩෙන්ටිස්ට් කියලා කියන්නේ දත් දොස්තර දත් හදන එක්කෙනා. ඩයබටිස් කියලා කියන්නේ ලෙඩක් අපේ ඇඟේ තියෙන සීනි ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට අපි කියනවා ආයෙ කෙනාට ඩයබටිස් තියෙනවනේ කියනවා. ඩයට් කියලා කියන්නේ අපේ කෑම වේල. දැන් සමහරක් අය කියනවා ආනේ මම ඩයට් එකක් කරනවානේ කියලා. ඩයට් කරනවා කියන්නේ තමන්ගේ කෑම පාලනය කරගන්න. හින්දා කෑම වේල් ටිකට අපි කියනවා ඩයට් කියලා. ඩිසීස් කියලා කියන්නේ ලෙඩ රෝග. ඩොක්ටර් කියලා කියන්නේ දොස්තර. ඉමර්ජන්සි කියලා කියන්නේ හදිසි අවස්ථාවක්. නැත්නම් ඉමර්ජන්සි කියලා කියනවා මේ හදිසියෙන් යන යුනිට් එකටත් ඉමර්ජන්සි වෝඩ් කියලා කියනවා. එක්සර්සයිස් කරනවායි කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය ශරීර ව්‍යායාමය. ෆීවර් කියන්නේ උණ. So let us have a look at the pronunciation for these words, right? Accident, ambulance, aspirin, bandage, bleed, blood, blood pressure, bone, broken, bruise, burn, cancer, cavity, checkup, clinic, cold, contagious, cough, dentist, diabetes, diet, disease, doctor, emergency,
exercise, fever. All right. There's more vocabulary here, right? First aid. Have you seen first aid? Now, first aid is when something happens, the immediate kind of treatment that you would do. So, basically you could give someone Panadol, or maybe apply some cream, or maybe wash the wound and put a plaster. First aid. Simple things that you could do as soon as there is an accident. Flu is when you have a cold, a cough and fever. Headache is when your head is hurting a lot. Heart attack, that is when your heart is being attacked. It stops, okay, for some time. Home remedy, this is something I like, okay. Home remedy is what you can do at home to make yourself feel better, okay. So like inhaling hot water, fermenting, bed resting, maybe drinking some lime juice or coffee. Sometimes we have a bad tummy, we do home remedy. Drink some coffee, okay. Illness is when you're sick. Infection is when your body is being attacked, okay. There is an infection, right. Your white blood cells go up and your red blood cell count comes down. Insomnia is when you can't sleep. So some people have insomnia, they can't sleep in the night, they get up and they walk. So that is called insomnia. Insurance is when you obviously insure it yourself, right? And usually abroad you have the national health insurance, which covers your medical cost. Medical, nurse is a person who helps the doctor. Operation, the cut, okay. Operate is the actual action. Temperature is, you can either get 101, fever at 101 Celsius, so temperature, okay. Thermometer is what you actually check it with. Toothache is when your tooth is hurting. Underweight is when you're below the weight that you should actually weigh. Virus is a viral attack. Vitamin, some people call it vitamin, that's fine. Vitamin, fine. Good things that you take for your body like vitamin A, B, C, D, E, okay. Weight is how much you weigh. X-ray is through the X-ray, you actually see what is inside your body. Prescription is what the doctor writes and gives you the medicine, that is called a prescription. Relax. I love doing that, just to relax a bit. Take no stress. You can lie down and just sleep or read a book, right? Runny nose, when you're having like watery pouring from your nose like water, right? So that we call it a runny nose. Sneeze, ha-chung, sneeze, okay? Stitches is when, say for an example, you fall somewhere and there's a bad wound open like this, you need to stitch it up, okay? Kind of sewing, okay? But not sewing clothes, it's stitching up your body, okay? So we don't say sewing your body, you sew clothes, but you stitch the wound, okay? Right, අපි බලමු තව vocabulary මොනවද කියලා තියෙන්නේ doctors ගාවට. First aid ප්‍රථමාදාර. Flu එක කියලා කියන්නේ flu එක තමයි. කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව වුණ headache ඔළුවේ අමාරුව, right? Heart attack පපුවේ අමාරුව. Home remedy කියන්නේ අපි ගෙදරදී කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ කියන්නේ අපිට බඩේ අමාරු තියෙනවා නම් අපි දෙහි ටිකක් බොනවා, කෝපි බොනවා, දුම් අල්ලනවා, right? ඒ වගේ ලුණු වලින් කට ගාගල් කරන home remedy කියන්නේ ගෙදර කරන සුළුසුළු දේවල්. Illness කියන්නේ ලෙඩ, infection කියලා කියන්නේ අපිට මොකක් හරි infect වුණාම තුවාලයක්ෙන් පැසෙව්වම අපි කියනවා infect වෙලා, infection. Insomnia කියලා කියන්නේ රැට නිින්ද යන්නේ නැති එක. දැන් සමහරක් අයට මේක රෝගයක් රැට තිස්සේ නිින්ද යන්නේ හැරන් ඉන්න පුළුවන්. ඒකට අපි කියනවා insomnia කියලා. Insurance එක අපි දන්නවා, right? Medical, nurse කියලා කියන්නේ හෙදිය,
Operation කරනවා කියන්නේ operation කරනවා. Operate කියන්නේ ඒ කරන ක්‍රියාවට. Temperature උෂ්ණත්වය thermometer උණ බලන කටුව, right? Toothache දත් අමාරුව, underweight බර අඩුයි කියන එක. virus කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්න virus එකක්. vitamin නැත්නම් vitamin කියන්නේ අපි සිංහලෙන් vitamin වලටම තමයි. weight බර, x-ray කියන්නේ x-ray එකක්ම තමයි. prescription කියන්නේ අපිට දෙන බෙහෙත් ලියලා දෙන කොලේට. හරි? නැත්නම් සමහරක් අය බෙහෙත් වට්ටෝරුව කියලාත් කියනවා ඒ ටිකට. රිලැක්ස් කරනවා කියන්නේ අපි පොඩ්ඩක් නිදහසේ ඉන්නවා. runny nose කියලා කියන්නේ ගලනකොට නහය ගලන නිකන් වතුර වගේ අන්න ඒකට. sneeze කියලා කියන්නේ හචින් යවනවා. choose, right? stitches කියලා කියන්නේ මහනකොට. දැන් අපි ඇඳුම් මහනවා වගේ මහනවා තමයි. හැබැයි අපේ ඇඟනේ මෙහෙම ස්ටිච් කරන්නේ. ඒතර අපි කියන්නේ sew the body, sew the wound කියලා අපි කියන්නේ stitch කියලා. stitch කියන්නේ මහනවා කියන එකම තමයි. Right? So, let us have a look at the pronunciation, okay? First aid, flu, headache, heart attack, home remedy, illness, infection, insomnia, insurance, medical, nurse, operation, operate, temperature, thermometer, toothache, underweight, virus, vitamin, weight, x-ray, prescription, relax, runny nose, sneeze, stitches. Right. Choose the correct answer. So let us have a look at the picture and try to select what are the answers. What's the matter? I have a stomachache, I have a pain in the neck, I have a cough. Now when you say stomachache, where would you hold here? Stomachache. I have a pain in the neck. When you do this, what does it mean? Cough. So I have a cough. What's the matter? There's a little thermometer sticking out of her mouth and she's touching her head. I have a toothache. Will you touch here? You're going to touch here. I have an earache. You're going to touch your ear. So what is this? What's the matter? I have fever. What's the matter? Toothache, cold. I have a sore throat, right? What's the matter? Okay, these are my knees. Obviously, this is my leg. These are my hands. So, when you say this one, what is it? Hands. Okay. What's the matter? So, I told you, these are your knees. This is your leg. What is this? Chest. Okay. Chest. So, what's the matter? My chest hurts. This one here. What's the matter? Okay. What is this? My head. This is shoulders. What are these? My cheeks. Okay. So, when someone is holding this or this, what is it? Shoulders, right? My shoulders hurt. What's the matter? So, you know the feet, you know the knees. What is this here? Oh, my back. So, my back hurts, right? My back hurts. What's the matter?
these are my elbows, right? So these two here, they are my elbows, right? Foot is this bottom part here, foot. But when I hold here, what does it mean? Ah, my knees hurt. Okay, so my knee hurts. දැන් අපි බලමු මොනවද මේ එක එක්කෙනාට තියෙන ලෙඩ. මොනවද මේ තියෙන ටික කියලා බලමු. කරනන මොකක්ද තියෙන්නේ අපිට? කැස්ස, cough. stomach ache කියන්නේ මොකද්ද? බඩේ අමාරුව කිව්වොත් මෙතන අල්ලන්නේ. neck කිව්වොත් බෙල්ල රිදෙනවා මෙතන අල්ලන්නේ. මෙහෙම කරනවා නම් මොකද්ද? කැස්ස, cough. මෙහෙම අල්ලනවනේ එක්ක ඔළුවේ අමාරුවක්. හැබැයි මෙතන උණ කට්ටකුත් තියෙනවා. එතකොට අම්මා මොකද ප්‍රශ්නේ? උණ. දත නම් එහෙම හරි මෙහෙම හරි අල්ලනවා. ear ache කිව්වොත් කනේ අමාරුවක්. ඒතකොට අපි මෙහෙම තමයි අල්ලන්නේ කන. right? What's the matter? මෙහෙම අල්ලන් ඉන්නවනම් මොකද්ද? මට හරි අමාරුයි. මොකද්ද? උගුරේ අමාරුව. I have a cold කියන්නේ හෙම්බිරිස්සාව. Toothache කියන්නේ දත් අමාරුව. Let us have a look at the next activity. Think of more than one word for each letter, right? දැන් මෙතන අපි කරන්න ඕනේ මේ පටන් ගන්න අකුර තියෙනනේ හැම අකුරකටම එක වචනයකට වඩා වචන ලියන්න ඕනේ. Now what I am going to do is I am going to write 2 words. You can add more words to the list. මම ඕගොල්ලොත් එක්ක වචන දෙකක් කරනවා. ඕගොල්ලොන්ට වීඩියෝ එක ඉවරුනාට පස්සේ words add කරගන්න තව හොයලා, right? So for A there is ambulance. I will write accident. Okay? Next one, B, bandage. Let's try bandage. Another word we can write band-aid. What is band-aid? In our words, plaster. අපි කියන්නේ plaster එකක් ගහනවා. Band-aid. Okay? Next one we can say stomach ache. Some people call it stomach ache. Okay, it's not stomach ache, it's stomach ache. Stomach ache, okay? You can also say surgery. Surgery. Okay? C. What can you say for C? You can say cancer. Cardiology. Right? What do you mean by cardiology? Cardiology means a cardiology doctor means people who specialize about the heart. Cardiology, okay? H. Hospital. We can also write home remedy. O. Operation. Okay? Or you can write orthopedic surgeon, okay? Orthopedic. Who is an orthopedic surgeon? People who specialize or doctors who specialize about bones, right? F, fracture. Ferment. What do you mean by ferment? Thavanama, ferment, okay? I, injection. So the next one, I, we can write injury. It's not injury, it's injury, okay? Next one here, T, you can write toothache. You can write temperature. For D, what can you write? We learned some words. Can you remember from D? What did we learn? Yeah, let me show you. D, here,
disease, doctor, diet, diabetes, dentist. Okay, so you should remember these words. Okay, so D, you can write dentist. You can write diet. Right? So basically, this brings us to the end of the lesson, which was all about the vocabulary at the doctor. So as always, let us have a look at what we have done today, right? We had a look at a lot of vocabulary which were related to the topic all around at the doctor, right? We then had a look at what's the matter and some answers, and we also had like a little memory game, right, to see from one letter how many words you can write. අද අපි කරේ දොස්තර ගාවට ගියාම අපිට ඕන වෙන වචන සහ වාක්‍ය simple sentences. What's the matter කිව්වම simple sentence structure එකක් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා. ගොඩාක් වචන ඉගෙන ගත්තා at the doctors, right? ඊට පස්සේ අපි අන්තිමට බැලුවා මතකෙන් කොහොමද එක අකුරකින් Tamanට ලියන්න පුළුවන් වචන ගාන කොහොමද කියලා. මම දෙකයි ලිව්වේ. ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් ලියන්න පුළුවන් ඊට වඩා. So that brings us to the end of the lesson at the doctor.